오늘은 레위기 13장 말씀을 보도록 하겠습니다. 레위기 13장 문둥병에 대한 규례입니다. 성경 원문을 듣겠습니다. Chapter 13. And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or a bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy, then he shall be brought unto Aaron the priest, or unto one of his sons the priests. And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh. And when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy, and the priest shall look on him and pronounce him unclean. If the bright spot be white in the skin of his flesh, and in sight be not deeper than the skin, and the hair thereof be not turned white, then the priest shall shut up him that hath the plague 7 days. And the priest shall look on him the 7th day, and behold, if the plague in his sight be at a stay, and the plague spread not in the skin, then the priest shall shut him up 7 days more. And the priest shall look on him again the 7th day, and behold, if the plague be somewhat dark, and the plague spread not in the skin, the priest shall pronounce him clean. It is but a scab, and he shall wash his clothes and be clean. But if the scab spread much abroad in the skin, after that he hath been seen of the priest for his cleansing, he shall be seen of the priest again. And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprosy. When the plague of leprosy is in a man, then he shall be brought unto the priest. And the priest shall see him, and behold, if the rising be white in the skin, and it have turned the hair white, and there be quick raw flesh in the rising, it is an old leprosy in the skin of his flesh, and the priest shall pronounce him unclean, and shall not shut him up, for he is unclean. And if a leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh, then the priest shall consider, and behold, if the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague. It is all turned white, he is clean. But when raw flesh appeareth in him, he shall be unclean. And the priest shall see the raw flesh, and pronounce him to be unclean, for the raw flesh is unclean, it is a leprosy. Or if the raw flesh turn again, and be changed unto white, he shall come unto the priest, and the priest shall see him, and behold, if the plague be turned into white, then the priest shall pronounce him clean that hath the plague. He is clean. The flesh also, in which, even in the skin thereof, was a boil, and is healed, and in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white and somewhat reddish, and it be shewed to the priest. And if when the priest seeth, behold, it be in sight lower than the skin, and the hair thereof be turned white, the priest shall pronounce him unclean. It is a plague of leprosy broken out of the boil. But if the priest look on it, and behold, there be no white hairs therein, and if it be not lower than the skin, but be somewhat dark, then the priest shall shut him up 7 days. And if it spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a plague. But if the bright spot stay in his place, and spread not, it is a burning boil, and the priest shall pronounce him clean. Or if there be any flesh in the skin whereof there is a hot burning, and the quick flesh that burneth have a white bright spot somewhat reddish or white, then the priest shall look upon it, and behold, if the hair in the bright spot be turned white, and it be in sight deeper than the skin, it is a leprosy broken out of the burning. Wherefore the priest shall pronounce him unclean. It is the plague of leprosy. But if the priest look on it, and behold, there be no white hair in the bright spot, and it be no lower than the other skin, but be somewhat dark, then the priest shall shut him up 7 days. And the priest shall look upon him the 7th day. And if it be spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is the plague of leprosy. Stay in his place, and spread not in the skin, but it be somewhat dark, it is a rising of the burning, and the priest shall pronounce him clean, for it is an inflammation of the burning. If a man or woman have a plague upon the head or the beard, then the priest shall see the plague. And behold, if it be in sight deeper than the skin, and there be in it a yellow thin hair, then the priest shall pronounce him unclean. It is a dry skull, even a leprosy upon the head or beard. And if the priest look on the plague of the skull, and behold, it be not in sight deeper than the skin, and that there is no black hair in it, then the priest shall shut him up that hath the plague of the skull 7 days.
And in the seventh day the priest shall look on the plague, and behold, if the skull spread not, and there be in it no yellow hair, and the skull be not in sight deeper than the skin, he shall be shaven. But the skull shall he not shave, and the priest shall shut him up that hath the skull 7 days more. And in the seventh day the priest shall look on the skull, and behold, if the skull be not spread in the skin, nor be in sight deeper than the skin, then the priest shall pronounce him clean, and he shall wash his clothes and be clean. But if the skull spread much in the skin after his cleansing, then the priest shall look on him, and behold, if the skull be spread in the skin, the priest shall not seek for yellow hair. He is unclean. But if the skull be in his sight at a stay, and that there is black hair grown up therein, the skull is healed, he is clean, and the priest shall pronounce him clean. If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots, even white bright spots, then the priest shall look, and behold, if the bright spots in the skin of their flesh be darkish white, it is a freckled spot that groweth in the skin. He is clean. And the man whose hair is fallen off his head, he is bald, yet he is clean. And he that hath his hair fallen off from the part of his head toward his face, he is forehead bald, yet is he clean. And if there be in the bald head or bald forehead a white reddish sore, it is a leprosy sprung up in his bald head or his bald forehead. Then the priest shall look upon it, and behold, if the rising of the sore be white reddish in his bald head or in his bald forehead, as the leprosy appeareth in the skin of the flesh, he is a leprous man, he is unclean. The priest shall pronounce him utterly unclean. His plague is in his head. And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare. And he shall put a covering upon his upper lip, and shall cry, Unclean, unclean. All the days wherein the plague shall be in him, he shall be defiled. He is unclean. He shall dwell alone. Without the camp shall his habitation be. The garment also that the plague of leprosy is in, whether it be a woolen garment or a linen garment, whether it be in the warp or woof of linen or of woolen, whether in a skin or in anything made of skin. And if the plague be greenish or reddish in the garment or in the skin, either in the warp or in the woof or in anything of skin, it is a plague of leprosy, and shall be shewed unto the priest. And the priest shall look upon the plague, and shut up it that hath the plague 7 days. And he shall look on the plague on the seventh day. If the plague be spread in the garment, either in the warp or in the woof, or in a skin, or in any work that is made of skin, the plague is a fretting leprosy, it is unclean. He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, in woolen or in linen, or anything of skin, wherein the plague is, for it is a fretting leprosy, it shall be burnt in the fire. And if the priest shall look, and behold, the plague be not spread in the garment, either in the warp or in the woof, or in anything of skin, then the priest shall command that they wash the thing wherein the plague is, and he shall shut it up 7 days more. And the priest shall look on the plague. After that it is washed, and behold, if the plague have not changed his color, and the plague be not spread, it is unclean. Thou shalt burn it in the fire. It is fret inward, whether it be bare within or without. And if the priest look, and behold, the plague be somewhat dark after the washing of it, then he shall rend it out of the garment, or out of the skin, or out of the warp, or out of the woof. And if it appear still in the garment, either in the warp, or in the woof, or in anything of skin, it is a spreading plague. Thou shalt burn that wherein the plague is with fire. And the garment, either warp or woof, or whatsoever thing of skin it be, which thou shalt wash, if the plague be departed from them, then it shall be washed the second time, and shall be clean. This is the law of the plague of leprosy in a garment of woolen or linen, either in the warp or woof, or anything of skins, to pronounce it clean, and to pronounce it unclean. 오늘은 레위기 13장 말씀을 함께 보겠습니다. 레위기 레비티커스 챕터 13 infectious skin disease. 그래서 문둥병에 대한 말씀입니다. 1절 말씀부터 보겠습니다. And the Lord spake to Moses and Aaron, saying, 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하시되 2절 When a man shall have in the skin of his flesh arising, 어떤 사람이 피부에 종기라든가 또 스캡, 딱지라든가 or blood spot,
색점이 생겨나서 It be in the skin of his flesh like the plague of leprosy. 문둥병처럼 문둥병 같이 되거든. Then he shall be brought to Aaron the priest. 대사장 아론에게나 to the one of his sons, the priest. 그 아들들의 하나에게 갈 것이요. 3절. And the priest shall look on the plague in the skin of flesh. 그 제사장이 피부병을 진단해서 when the hair in the plague is turned white. 그 부위에 환자 부위에 털이 하얘졌으면은 the plague 하얘지고 the plague in the site be deeper than the skin of his flesh. 그 환처가 피부 깊숙이 환처가 우묵해졌으면 피부보다 우묵해졌으면 it is plague of leprosy. 이는 문둥병이라 문둥병의 환처라. The priest shall look on him. 제사장이 그를 진단해서 pronounce him unclean. 그를 부정하다 할 것이요. 4절. If the bright spot be white in the skin of his flesh. 피부의 색점이 희나 그 색점이 희고 inside be not deeper than the skin. 환처가 깊지 않으면 색점이 있지만 환처가 깊지 않고 the hair thereof be not turned white. 색점이 하얗고 그 다음에 환처가 깊지 않고 털이 be not turned white. 희게 되지 않았으면 the priest shall shut up him. 제사장이 그를 격리해서 as the plague 그 환자를 격리해서 7 days 7일 동안 격리할지니라. And the priest shall look on him the seventh day. 7일째 되는 날 그를 살펴서 behold if the plague in his side be at a stay. 환자가 변동이 없고 and the plague spread not in the skin. 그 병이 번지지 않았으면은 and the priest shall shut him up 7 days more. 7일 동안 그를 더 격리시키고 and the priest shall look on him again the seventh day. 7일 후에 6절 7일 후에 그를 다시 살펴서 and behold if the plague be somewhat dark. 그 환처가 좀 넓어지고 옅어지고 the plague spread not in the skin. 그 병이 번지지 않고 the priest shall pronounce him clean. 않았으면은 제사장은 그를 정하다 할 것이며 it is but a scab. 이는 다만 이제 피부병이니 he shall wash his clothes and be clean. 그가 옷을 빨면 그는 정하리라. 7절. But if the scab spread much abroad in the skin. 피부에 또 그 피부병이 크게 번지고 after that 그 이에 he has been seen of the priest for his cleansing. 그러나 정결한 여부를 위하여 제사장이 보인 후에 병이 피부에 퍼지면 he shall be seen of the priest again. 다시 제사장에게 보일 것이요. 8절. And if the priest see that 제사장이 그것을 보고 behold the scab spread in the skin. 그 피부병이 퍼져서 then the priest 퍼지게 되면 then the priest shall pronounce him unclean. 제사장은 그를 부정하다 할 것이요. It is leprosy. 이는 문둥병이니라. 9절. When the plague of leprosy is in a man. 사람에게 문둥병이 들게 되면 he shall be brought to the priest. 제사장에게로 갈 것이요. 10절. And the priest shall see him. 제사장이 그를 살펴서 보고 behold if the rising be white in the skin. 피부에 그 동기가 하얘지고 it have turned the hair white. 그 털이 희게 되면 there be quick raw flesh in the rising. 그 종기에 또 생살이 나오게 되면 it is old leprosy in the skin of his flesh. 이는 오래된 문둥병이라.
The priest shall pronounce him unclean. 제사장이 그를 부정하다 할 것이요. shall not shut him up. 그를 격리하고 하게 되면 하면 but he is unclean. 제사장이 그를 부정하다 할 것이요. 부정함으로 그를 격리할 것입니다. 12절. And if leprosy break out abroad in the skin, 문둥병이 피부에 퍼져나가고 the leprosy cover all the skin of him that has the plague from the plague. 그에게 그 환자에게 몸 전체에 문둥병이 퍼져나가서 from his head 머리에서부터 even to his foot 발끝까지 다 퍼져나가게 되고 wheresoever the priest looks 제사장이 보기에 문둥병이 전체 다 퍼졌으면은 then the priest shall consider 제사장이 진찰할 것이요 behold if the leprosy have covered all his flesh 문둥병이 몸 전체 퍼지게 되면 he shall pronounce him clean that has the plague 그 환자를 정하다 할 것이고 it is turned white 휘어진 자인즉 몸이 다 휘어진 자인즉 he is clean 다 발병이 완료가 됐기 때문에 he is clean 그는 정하다 할 것이죠. 전염이 안 됩니다. 14절 but when no flesh appeared in him 그에게서 생살이 발생하게 되면 he shall be unclean 그는 부정한즉 15절 and the priest shall see the raw flesh 제사장이 그 생사를 보게 되면 pronounce him to be unclean 그에게 부정하다 할 것이요 for the raw flesh is unclean 그 생살이라고 하고 난육 그 생살이 부정함으로 it is a leprosy 이는 문둥병이니라 이는 문둥병이며 17절 the priest shall see him 제사장이 그를 보고 behold if the plague be turned into white 그 환처가 하얘지게 되면 then the priest shall pronounce him clean 제사장은 그를 정하다 할 것이요 he is clean 그는 정하니라 다 발병이 돼서 진행이 되게 되면 전염이 안 된다는 얘기입니다. 18절 The flesh also in which even in the skin 그 피부에 그 살에 also boil 살에 종기가 났다가 is healed 치료가 되면 19절 And in the place of the boil 종기의 자리에 there be a white rising 흰 반점 19절 그 종처에 흰 점이 돋거나 or a bright spot 색점이 생기거나 white and somewhat reddish 희고 붉으스름한 반전 색점이 생기게 되면 if it be shown to the priest 제사장에게 보일지니라 20절 And if when the priest sees it 제사장이 보고 behold it be inside raw than the skin 보고 진찰하여서 피부보다 얇고 and the hair thereof be turned white 털이 하얘지게 되면 the priest shall pronounce him unclean 제사장은 그를 부정하다 할 것이요 it is plague of leprosy broken out of the boil 이는 종기로 된 문둥병의 환자입니다. 그러니까 종기로 the boil 종기로 인한 문둥병의 환자입니다. 21절 But if the priest look on it 제사장이 그를 살펴서 and behold there be no white hairs therein 거기에 흰 털이 없고 if it be not rawer than the skin 피부에 얇게 21절 피부보다 얇지 아니하고 흰 털이 없고 피부보다 얇지 아니하고 but be somewhat dark 또 빛이 옅으면
Then the priest shall shut him up 7 days. 제사장이 그를 7일 동안 금고 가둘 것이요 격리할 것이요. 22절. If it spread much abroad in the skin, 그것이 피부 전체에 퍼지게 되면 then the priest shall pronounce him unclean. 제사장은 그에게 부정하다 할 것이요. It is plague. 그는 환자임이라. 이는 환자임이니라. 3절. But if the bright spot stay in his place, 그 색점이 그대로 있고 and spread not, 퍼지지 않고 it is burning boil. 단순히 그냥 종기. 단순히 그냥 종기 흔적이 되게 되면 the priest shall pronounce him clean. 단순한 피부병이 되면은 그는 제사장은 그를 정하다 할 것이다. 24절. Or if there be any flesh in the skin whereof there is hot burning. 피부에 살이 불에 데웠는데 the quick flesh that burn have a white bright spot. 흰색 반점이 생기게 되면 흰색이나 somewhat reddish or white. 불그스름하거나 이런 반점들이 흰색의 반점이 생기게 되면 25절. Then the priest shall look upon it. 제사장이 그걸 살펴서 behold, if the hair in the bright spot, 그 반점의 털이 be turned white, 하얘지고 if be inside deeper than the skin, 피부에 상처가 깊지 않으면 it is a leprosy broken out of the burning. 이는 화상에 기한 문둥병이요. 화상에서 발한 문둥병인즉 it be inside deeper in the skin. 피부 깊숙이 병이 발현되게 되면은 화상에 기한 레프로시 문둥병이요. Wherefore the priest shall pronounce him unclean. 그런 까닭에 제사장은 그를 부정하다 할 것이요. It is the plague of leprosy. 이는 문둥병의 환처이니라. 26절. But if the priest look on it, 제사장이 살펴서 and behold, there is no white hair in the bright spot. 그 색점에 흰색 털이 없고 it be no lower than the other skin. 다른 피부보다 깊지 않으면 16절. 다른 그 자리가 피부보다 다른 피부 얇지 아니하고 but be somewhat dark. 색깔이 옅으면 that the priest shall shut him up 7 days. 7일 동안 그를 격리할 것이요. 27절. And the priest shall look upon him the seventh day. 7일 후에 그를 살펴서 if it spread much abroad in the skin. 피부에 널리 퍼지고 터지게 되면 and the priest shall pronounce him unclean. 제사장은 그를 부정하다 할 것이요. It is the plague of leprosy. 이는 문둥병의 환처이니라. 28절. If the bright spot stay in his place. 색점이 그 자리에 그대로 있고 and spread not in the skin. 피부에 번지지 아니하고 but if it somewhat dark. 색깔이 옅게 되면 it is a rising of the burning. 이거는 화상의 종기. 화상으로 부은 것이니 and the priest shall pronounce him clean. 화상으로 부은 거기 때문에 제사장은 그를 정하다 할 것이요. For it is an inflammation of the burning. 이는 화상의 흔적입니다. inflammation. 화상의 흔적입니다. 29절. If a man or woman have a plague upon the head of the beard. 남자나 여자나 머리에나 수염에 환처가 생기게 되면은 30절. The priest shall see the plague. 환처를 살펴서 behold if it be inside deeper than the skin. 살펴서 피부보다 우묵하고
피부가 이제 내려갔다는 얘기죠. sight deeper. And there be in it a yellow thin hair. 황색, 누른색의 가는 털이 있게 되면 then the priest shall pronounce him unclean. 문득병 증세죠. 제사장은 그를 부정하다 할 것이요. It is a dry skull. 이는 옴이다, 옴. 이건 옴입니다. 옴. dry skull. 이건 옴입니다. Even a leprosy upon the head or beard. 머리에나 수염에 바른 문득병입니다. 머리나 수염에 바른 문득병. 근데 이거는 옴이라고 합니다. 옴 전염병. 31절. And if the priest look on the plague of the skull. 옴을 살펴서 behold it be not inside deeper than the skin. 피부보다 오목하지 아니하고 that there is no black hair in it. 그 안에 검은 털도 없게 되면 then the priest shall shut up him that has the plague of the skull. 옴을 가지고 있는 환자를 7일 동안 격리를 하고 32절 And in the seventh day the priest shall look on the plague. 7일 후에 그 환자를 살펴서 Behold if the skull spread not. 옴이 퍼지지 아니하고 there be it in no yellow hair. 노란 황색의 누르스름한 털이 없게 되면 the skull be not in the side deeper than the skin. 그 옴이 퍼지지 아니하게 되면 또 피부가 우묵하지 않게 되면은 피부보다 그 옴 자리가 피부보다 우묵하지 않게 되면은 33절 It shall be shaven. 그 모발을 밀되 but the skull shall he not shave. 옴은 밀지 말고 the priest shall shut up him that has the skull. 그 옴 환자를 7 days more 7일 동안 더 격리를 할 것이니라. 34절 And in the seventh day the priest shall look on the skull. 또 7일 후에 또 제사장이 그 옴을 살펴서 Behold if the skull be not spread in the skin. 그 옴이 퍼지지 아니하고 nor be in the inside deeper than the skin. 피부가 우묵하지 아니하면 then the priest shall pronounce him clean. 이제 질병이 다 끝난 거죠. 그래서 제사장은 그를 정하다 할 것이요. And he shall wash his clothes and be clean. 그는 그의 옷을 씻을 것이요. 그러면 정하리라. 35절. But if the scale spread much in the skin, 피부에 있는 그 옴이 after his cleansing, 씻은 후에 퍼지게 되면 36절. Then the priest shall look on him. 제사장이 살펴서 and behold, if the scale be spread in the skin, 그 옴이 퍼졌으면은 the priest shall not seek for yellow hair. 그 다음에 퍼지고 노란색 털이 없게 되면은 he is unclean. 그는 부정하니라. 37절. But if the scale be in his side at the stay. 그 옴이 그대로 있고 but that there is black hair grown up therein. 거기서 검은색 털이 자라게 되면 the scale is healed. 그 옴이 치료가 되었고 he is clean. 그는 정하니라. And the priest shall pronounce him clean. 제사장은 그를 정하다 할 것이니라. 38절. If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots. 그 색점, 그 피부에 색점이 남자나 여자나 피부에 색점이 생기게 되면 even white bright spots. 흰색 색점이 생기게 되면은 남자나 여자의 피부에 색점, 곧 흰색 색점이 생기게 되면 39절. The priest shall look and behold. 제사장이 살펴서
Behold, if the bright spot in the skin of their flesh, 그 피부의 색점이 be darkish white. 색점이 부유스름하면 it is a freckled spot that grows in the skin is clean. 피부에 파란 오르락이 freckled spot 오르락이니 피부병이죠. 이것도 is clean. 그는 정하리라. 40절. And the man whose hair is fallen off his head. 머리가 벗겨진 사람은 he is bald. 이 머리가 벗겨지고 대머리가 된 사람은 it is he clean. 그는 정하니라. 머리털이 빠지면 그는 대머리니 정하고. And he that his hair fallen off from 머리가 벗겨진 것이 from the part of his head toward his face. 이마가 벗겨지게 되면 he is forehead bald. 앞대머리니 it is his clean. 그는 41절 대머리니 그는 정하니라. 이마 대머리. 42절 if there be in the bald head or bald forehead 대머리나 이마 대머리나 a white reddish sore 삐고 불그스름한 반점이 있게 되면 it is leprosy sprung up in his bald head or bald forehead. 그 대머리에서 발생한 문득병이니 42절 문득병이 대머리에나 이마 대머리에 발한 것이니 색점이 생기게 되면 43절 Then the priest shall look upon it. 제사장이 살펴서 and behold if the rising of the sore 그 종기가 또는 색점이 종기가 be white and reddish in his bald forehead 이마 대머리나 이마 대머리에 희고 붉으스름한 종기가 생기게 되면 as the leprosy appeared in the skin of the flesh 붉으스름하여 피부에 바란 문둥병과 같으면 he is leprous man 그는 문둥 환자라 he is unclean 그는 부정하니 the priest shall pronounce him utterly unclean 그를 부정하다 제사장은 그를 부정하다 확실히 진단할 것은 his plague is in his head 그의 환차가 그 머리에 있습니다. 있음이니라. 45절 The leper in whom the plague is 문득병 환자는 his clothes shall be rent 옷을 찢고 his head bare 머리를 풀며 he shall put a covering upon his upper lip 그의 윗입술을 가리고 and shall cry 외치기를 unclean 부정하다 unclean 부정하다 외쳐야 됩니다. 46절 All the days wherein the plague 병이 있는 동안에 shall be in him 그에게 병이 있는 동안에 he shall be defiled 그는 늘 부정한 것이고 he is unclean he shall dwell alone 그는 부정하니 혼자 살되 without the camp shall his habitation be 진 밖에서 혼자 할 것이니라. 47절부터는 이제 옷에 생긴 색점의 차례입니다. The garment also that the plague of leprosy is in it. 옷에 문둥병 색점이 발병하게 되면 where it be a woolen garment, 털옷이나 or a linen garment, 베옷에 있든지 문둥병이 발병하게 되면 48절 whether it be in the 와프 or 와프 날줄 그 다음에 우프 시줄 of linen 베옷이나 of woolen 털옷이나 whether in a skin 가죽이나
in anything made of skin. 가죽으로 만든 모든 것에 그것이 그 색점이 발현이 되게 되면은 49절 If the plague be greenish or reddish in the garment. 그 의복엔 그 병 색깔이 푸르거나 붉으면 그 병의 색깔이 푸르거나 붉으면 그 의복에 있는 색깔이 푸르거나 붉으면 in the skin 그 의복과 그다음 가죽과 in the skin either in the warp 날줄 in the woof 시줄 in anything of skin 모든 가죽 제품에 푸르거나 붉은 질환이 발생하게 되면 it is plague of leprosy 이건 문둥병의 질환이니 shall be showed to the priest 제사장에게 보이고 50절 the priest shall look upon the plague 제사장이 문둥병을 살펴서 그 환초를 살펴서 shut up it that has the plague 7 days 7일 동안 그것을 보관하고 51절 and shall look on the plague on the seventh day 7일 후에 그것을 환초를 살펴서 if the plague be spread in the garment either in the warp, in the woof, or in the skin, or in any work that is made of skin. 가죽, 의복과 날줄, 시줄, 가죽으로 만든 모든 제품에 그 병이 퍼졌으면은 the plague is flatting leprosy. flatting leprosy. 심한 문둥병이라, 이는 악성 문둥병이라. It is unclean. 그것이 부정하니. 52절. He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, 날줄 시질이든 in woolen or in linen, 털옷이든 배옷이든 간에 anything of skin, where the plague is, 문둥병이 발생된 모든 의복을 다 태우고, for it is flatting leprosy, 태우리니, for it is flatting leprosy. 이는 악성 문둥병인즉 it shall be burnt in the fire. 그것을 불사를 지니라. 53절 And if the priest shall look 제사장이 보기에 behold the plague be not spread in the garment 그 병이 퍼지지 아니하고 either in the warp 날줄과 or in the woof 시줄 in anything of skin 가죽의 모든 부분에 그 의복에 그 병이 퍼지지 아니하고 54절 And the priest shall command that 제사장은 명령해서 they wash the thing 그것을 씻고 wherein the plague is 그 문둥병이 발생한 것을 씻으면 he shall shut it up 7 days more 7일 동안 그것을 다 보관하고 55절 The priest shall look on the plague 제사장이 그 병을 살펴서 After that it is washed 씻은 후에 Behold if the plague have not changed his color 그 병이 색깔이 변하지 아니하고 The plague be not spread 그 병이 퍼지지 아니하였으면 It is unclean 이것은 부정하니 So shall burn it in the fire 그것은 불사를 지니라 It is flat inward 이는 악성 문둥병이니 whether it be bare within or without 안이든 바깥이든 간에 가죽에 있든지 속에 있든지 악성 문둥병이니라 악성 문둥병입니다. 56절 And if the priest look and behold 제사장이 이것을 살펴서 The plague be somewhat dark after washing of it 그 씻은 후에 색깔이 옅어지고 He shall lend it out of the garment 이것을 색깔이 옅어졌으면은 제사장은 이것을 찢어내는데 의복과 out of the skin 가죽과 out of the warp 날줄과 or out of the woof 시줄에서 그것을 잘라낼지니라 찢어버릴 것이다. 찢어버리고 7절 And if it appear still in the garment
그 의복에 either in the wafu or in the open 날줄 시즈과 in anything of skin 가죽 부분에 그것이 그 문득병이 색점이 여전히 보이게 되면 it is spreading plague 이것은 다시 재발하는 것이니 so shall burn that were in the plague is with fire 불에 그 발병된 것을 불에 살릴지니라 18절 and the garment is the wafu or ufu or whatsoever thing of skin it be 의복에 날줄과 시줄과 가죽으로 된 무엇이든지 so shall the wash 네가 그것을 씻고 if the plague be departed from them 그 씻어서 그 색점이 벗어졌으면 then it shall be washed the second time 또 두 번 다시 한번 씻을 것이요 and shall be clean 다시 빨아야 정하리라 다시 한번 빨면 정하리라 59절 This is the law 이는 규례니 the plague of leprosy 문둥병에 대한 규례니 in a garment of woolen or linen 털옷과 털과 배옷으로 된 의류와 either in the wafu or woof 날줄 시절과 anything of skin 가죽 제품들과 에 대한 문둥병의 규례니 to pronounce it clean 문둥병의 색점의 정함과 or no pronounce it or to pronounce it unclean 부정한 것에 대한 단정하는 the law 규례니라 문둥병에 대한 규례를 말하자는 말씀을 함께 보았습니다. 오늘도 주님 안에서 평안한 하루가 되시길 기원합니다. 감사합니다.